Wambua. Mgomo wa wahudumu wa afya pamoja na matabibu umeingia siku yake ya 22 hii leo, huku wagonjwa wengi wanaotafuta huduma za matibabu katika hospitali na vituo vya umma kote nchini wakiendelea kutaabika. Wahudumu wanasema serikali imeendelea kuwapuuza. Maswa anaungana nasi kutoka studio zetu za Nairobi na mengi kuhusiana na jinsi hali ilivyo katika sekta ya afya nchini. Maswa, karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Hebu tufahamishe, tumeona kwamba wauguzi wanasema madaktari hawazingatia yale ambao wanayasema kwenye mgomo wao. Je, ni kweli, na pengine kufikia sasa mgomo upo katika hali gani? Nicholas, tumekuwa tukizungumza na wakilishi wa miungano ya wauguzi pamoja na madaktari. Kumbuka muungano wa wauguzi pamoja na wale matabibu wamekuwa kwenye mgomo kwa siku sasa ni 22, lakini madaktari walijiunga na mgomo huo baada ya mgomo kuanza kusonga mbele kwa juma moja na kisha wakajiondoa baada ya siku 3. Na hapa kumekuwa na mvutano kati ya miungano hiyo miwili, muungano wa wauguzi hususan jana ukitueleza kwamba haujafurahishwa na hali ambayo wale wakilishi wa muungano wa madaktari waliingia kwenye mgomo na kujiondoa baada ya siku 3 tu, lakini hao wameendelea kupambana na mgomo huo wakisema kwamba huenda kuna urafiki fulani kati ya maafisa wa Wizara ya Afya ama serikali kwa upande mmoja na kwa upande mwingine muungano wa madaktari. Ndiposa kufikia sasa ni siku ya 22 ambapo wauguzi hawajakanyaga hospitalini na pia wale matabibu pia hawajakanyaga hospitalini. Ni sasa siku 22 ambapo mgomo unaendelea. Na katika hali kama hizi huwa ni vigumu sana kutathmini mpigo wa mgomo, hususan kama mgomo umeendelea baada ya majuma mawili matatu hivi, kwa sababu siku za kwanza ni rahisi kujua jinsi mambo yanaendelea, kwa sababu utaona watu watakuwa na foleni ndefu kwenye hospitali na wakikosa huduma watakuwa wamejazana pale nje, utaweza kujua. Lakini baada ya siku kadhaa watu huwa na hali ya kurejea nyumbani, watu hawafiki hospitalini. Na kwa sasa hata baada ya madaktari kufika kurejea hospitalini baada ya kusitisha mgomo wao, hali bado si nzuri kwa wagonjwa ambao wanafika hususan kwenye vituo vya afya vya umma. Kwa mfano, taarifa ambazo wanahabari wetu wa Mombasa wamepata katika hospitali ya rufaa ya Coast General ni kwamba vitanda vya kuwalaza watu ni takriban 700, lakini kufikia sasa ni watu 30 ama wagonjwa 37 peke yao ambao wamelazwa, kwa sababu hakuna wauguzi na wahudumu wa afya, matabibu pia hawapo. Ni madaktari tu ambao wako wakijaribu kusitiri ama kujaribu kushughulikia hali jinsi ilivyo. Na tukiangalia leo kumekuwa na hotuba katika jiji la Kisumu ambapo wale wanataaluma wa maabara ama lab technicians walikuwa wanatangaza kwamba wameipa serikali makataa ya siku 7 waanze mgomo wao kuanzia Januari tarehe 4. Ndiposa ni hali ambayo inazidi kuelezea ugumu wa jinsi Wizara ya Afya inaweza kukabiliana na swala lote la kutoa huduma kwa umma, hususan katika vituo vya afya vya umma na kote nchini. Kufikia sasa ni hali ambapo mahangaiko ni mengi sana, hususan kwenye vituo vya afya vya umma. Nick. Na pengine Maswa, wale ambao ni wagonjwa katika sehemu mbalimbali, hali imekuwaje ikizingatiwa kwamba hakuna wauguzi na wale maafisa wa maabara waliopo kazini kwa sasa? Je, imekuwaje katika utoaji wa huduma katika hospitali mbalimbali? Nick, tuanze kutathmini moja kwa moja vitengo hivi vyote vya hudumu wa afya kuhusiana na idadi yao. Tuanze na madaktari. Madaktari kwa mjibu wa muungano wa madaktari nchini ni kwamba wale waliosajiliwa kuwa wanachama wa muungano wao ni 7200 ambao wamesajiliwa kama madaktari nchini kuhudumu, na kumaanisha kwamba idadi yao ya 7200 kwa kawaida haitoshelezi majukumu ama mahitaji ya taifa hili ambalo lina takriban watu milioni 50. Tukifika kwa wale matabibu ama clinical officers ni kwamba kwa jumla kote nchini wako takriban 24,000, lakini wale ambao wameajiriwa katika vituo vya afya vya umma ni takriban 8,000.
hao hawako kazini. Tuna madaktari 7,200 ambao wako kazini, matabibu 8,000 ambao wameajiriwa katika vituo vya afya vya umma hawapo kazini, na pia wauguzi, kulingana na muungano wa wauguzi nchini, ni kwamba wako takriban wanachama 30,000 hawapo kazini, kumaanisha kwamba kuna upungufu mkubwa wa huduma za afya kutoka kwa matabibu pamoja na wauguzi. Ndiposa tukiangalia idadi ya madaktari 7,200 haiwezi kutosheleza mahitaji ya afya katika vituo vya afya vya umma. Ndiposa hata taarifa ambayo nimegusia hapo awali kuhusiana na idadi ya watu ambao wanafika hospitalini ni kwamba ikiwa sasa ni juma la 3 ambapo kumekuwa na mgomo, watu wanaofika hospitalini idadi yao inazidi kupungua. Wengine wanaojimudu wanaelekea katika vituo vya afya binafsi, lakini wengi wa Wakenya ambao wanapambana na hali zao za kiuchumi, bado hali ni ngumu kwao, hususan kupata huduma za afya katika vituo vya afya vya umma. Na Maswa na mtazamaji, kwa taarifa yako ama kupata ukina wa taarifa hii, naomba tupate sauti za wale wahudumu wa afya ambao walizungumza awali kuhusiana na mgomo huu. Transfusion Services Director Dr. Nduku Kilonzo to take notice of this statement that we've given. We are aware that she has written a lot of show cause letters to our officers and that she is threatening them, and she has actually denied them salary for December. And we are saying that we only have a little time for Dr. Nduku Kilonzo to sort out this matter. We also know very well that a lot of our officers working at the National Public Health Reference Labs have been threatened with the show cause letters, and we are saying that this will not go unabated. We are up to the task, and we are telling this country that for the first time, this union, the government, if the government think that they did a mistake in registering this union, then it should be deregistered now. Otherwise, we must understand that laboratory officers have suffered the most. Out of all the healthcare workers that have been listed as dead in this country from COVID, 85% of them are working in the laboratory. This is just because in every officer, in every patient that we have had to announce as COVID positive, none of them has not been attended by a medical laboratory officer. For somebody to be confirmed as COVID positive, it means that person has been handled by a medical laboratory officer. So when someone is talking about a frontline health worker, then you know who is a frontline health worker. So we don't want to take this matter the way the government is trying to treat this matter. We want the medical laboratory officers to be invited for discussion, for dialogue. We do not understand the reason as to why you would invite someone who does not even know how to confirm that someone has COVID as a frontline health worker. Ask the doctors, how many of them have ever touched a COVID patient? Just ask them. Ask the nurses, how many of them? They don't even come close. The only person that comes close to a COVID patient person is the medical laboratory officer. They are the ones that is going to inform the government that this person is COVID positive. And so when we are talking about frontline health worker, we know what we are talking about. And we want the government to realize that this is the time to put lab in front. And we are asking Honorable C.S. Kagwe that if you want figures to read, invite the medical laboratory officers on the table for negotiation. This is what we are saying. And I want to say that we had already asked our officers to down their tools, and they have downed their tools. And we are saying that this is going to continue, but it is going to be increased a notch higher. Because what you have just seen is just a little of it. What you have seen is just a little of it. If Dr. Nduku Kilonzo is going to do a letter, then she is going to write several letters until she signs and gets tired. Because we are saying from now henceforth, the government only has this week to sort out its matters. Otherwise, on 4th, as we have said, 3rd, midnight, everything is going to come to a standstill. And I want to tell this country that we are aware
that doctors who are aged, nurses who are aged, have been given leeway to stay at home. But because of shortage in the lab, all the laboratory officers, those who are even 59 plus, are still at work. What is the problem? Are we not talking about a biorisk situation where we are now? We are saying that this needs to stop. And so we are demanding, we are not requesting, we are demanding the immediate recruitment of 7,000 medical laboratory officers in this country so that we can have relief of our officers. And so, ladies and gentlemen, I want to say that we have indicated only to the government that the medical laboratory officers has joined the strike from now when I'm speaking. The strike is on now. And any government, any leader, any officer who would want to threaten the Kenya National Laboratory officers in this country, we are ready. This is the first time. We've always held these matters by negotiation, but this time we are saying it is enough. It is enough. And so I am declaring in this meeting today that all medical laboratory officers stay at home. Stay at home. There is no work. If government does not do it by 4th next week, it will be even worse.